फर्स्ट एक्झाम्पल काय दिलं होतं? ते वाला कुठलं वाला? वेट. Yes, and the answer is 2 plus 2 plus 3i and minus 2 minus 3i. plus 2 minus root 3i and minus 2 plus root 3i. Okay, I'll check. Next one. Next one 2 root 10i. Yes. Question सांगितलं. बोल मनु आन्सर. Plus root 5 plus root 2i minus root 5 minus 2i. Correct आहे. Third one. Finally 2 bracket 1 minus root 3i. Yes. minus 3 plus I and minus root 3 minus I. Minus root 3 plus 1i and plus root 3 minus 1. Wait. तू सांग परत. Minus root 3 plus 1i आणि plus root 3 minus 1i. बरोबर. तुझं सेम. तुझं करेक्ट आहे. ओके, फर्स्ट मध्ये काय प्रॉब्लेम झाला आणि तुझं काय काय तुला काल काय सांगितलेलं? ना दोन्हीला प्लस साइन आहेत ना, सो लास्टला दोन्ही प्लस दोन्ही मायनस असं आहेत. आणि लास्ट मध्ये प्लस मायनस आहे ना, सो प्लस मायनस मायनस प्लस. छोटीशी ट्रिक आहे. ओके, सो डन विथ द स्क्वेअर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक आहे, प्रॅक्टिस कर. नेक्स्ट इज solution of quadratic equation in complex number system. So already in previous standards you have studied quadratic equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. Right? काय करत होते? फॉर्म्युला मेथड we have to use now compulsory. So according to formula method the value of x is minus b plus minus in square root
b square minus 4ac upon 2a. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. जर लक्षात राहत नसेल तर इंडेक्स मध्ये लिहून घ्या. ठीक आहे. खूप जास्त सॉल्व्ह केले असते. दॅट वी हॅव टू सॉल्व्ह हिअर. सो let's start from the solved examples directly. Obviously now b square minus 4ac will be less than 0. आता तो नेगेटिव्ह मध्ये येणार म्हणूनच कॉम्प्लेक्स नंबर येतोय ना. आपण एक सॉल्व्ह करायचा एक्झाम्पल तुम्हाला खूप इझिली सॉल्व्ह करता येईल. अन्विता, आर यू फॅमिलियर विथ दिस फॉर्म्युला मेथड? आयजीसीएसई मध्ये आहे की नाही? Yes. Okay. So let's take one example. Very simple. X square plus x plus 1 equal to 0. So first step is whenever you have given a quadratic equation, first compare it with the standard format, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. So after comparison, you will get a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 1. Then the next step is, okay, so she also knows this matter. So next step is calculate the value of b square minus 4ac. माहिती आहे ना वैष्णवी तुला? b square minus 4ac. हे ब्रॅकेट्स का देते मी? बिकॉज नेगेटिव्ह साईन येतात तर तुम्ही त्याला मायनस मायनस लिहित जाता आणि सबट्रॅक्शन करतात. That is equal to 1 square is 1, 4 into 1 into 1 is simply 4, that is equal to minus 3. मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं, here b square minus 4ac will be less than 0 because we are studying complex number here. ठीक है, done with this. Now let's substitute. Therefore using formula method, कुठे इथे 4 into 1 into 1 is 4, multiplication. Yes. So x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a. Right? Just substitute the values. Therefore, x is equal to minus. What is b? b is 1. Plus minus in square root. What is b square minus 4ac? Minus 3. Divided by 2 into a is 1. Is it so simple? कारण केलेलं आहे तुम्ही ऑलरेडी. दॅट इज इक्वल टू मायनस 1 प्लस मायनस मी तसंच ठेवते. रूट ऑफ मायनस 3 ला असं स्प्लिट करू शकतो, रूट 3 इंटू रूट ऑफ मायनस 1 because we know the complex number, divided by 2 into 1 is 2. That is, it will be minus 1 plus minus root 3i divided by 2. Or you can also expand this answers as just separate the signs. Therefore, the solution of the quadratic equation is minus 1 plus root 3i divided by 2 and minus 1 minus root 3i divided by 2. That's it. येईल ना हे सॉल्व करता मग? इट इज अँड, हा नाही और नाहीये, इट इज अँड. दोन्ही साइन्स वी हॅव टू टेक इन टू कन्सिडरेशन्स. ओके, क्लिअर आहे ही मेथड. हे एक्झाम्पल लिहून घ्या, मी 2 एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला देते.
थ्री मायनस स्क्वेअर हा प्लस असतो मीन्स मायनस इंटू मायनस इज प्लस आला आन्सर तेच अँड वाले काय आले मायनस रूट थ्री कसं काय येईल मायनस मायनस प्लस होईल ना बी इज मायनस रूट थ्री फॉर्म्युला इज एक्स इक्वल टू मायनस बी what is the value of b here minus root 3 what is the formula of x it is minus b that's the only mistake Anvita, are you done with this example? I'm going to tell the answer, just cross check it. Because the root वगैरे नाही टाइप करता येणार आहे तिला. Okay, so the answer for the second question is root 3 plus root 5 I upon 4 and root 3 minus root 5 I upon 4. Are you getting this answer? No, I got it wrong. So it's root 3 plus root 5 I by 4 and root 3 minus root 5 I by 4. So after lecture, no, I got it wrong. Okay. So share me the photos or the solution of this question after the lecture. I will send you by by doing the corrections.
ओके, डन विथ दिस. नाऊ नेक्स्ट. आता याच्यामध्ये तुम्हाला कुठे कॉम्प्लेक्स फॉर्मॅट नव्हता दिसत. सिम्पल आहे ना, एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1. व्हॉट इफ so totally there are 3 terms here. So what if one of the term is in the form of I? ठीक आहे. फर्स्ट क्वेश्चन तुमचा एक्सरसाइज 1.2 मधला फर्स्ट क्वेश्चन होता स्क्वेअर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. यू आर डन विथ दिस. सेकंड क्वेश्चन आहे ऑफ दिस टाइप. दिस इज सॉल्व्ड वन. दिस इज एक्सरसाइज मधला एक उरलेले 3 होमवर्क साठी देणार. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे सेम, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इट इज ऑफ द फॉर्मॅट x square plus 3ix plus 10. x square plus 3ix plus 10 equal to 0. काही चेंजेस नाही करायचे, जस्ट सॉल्व करायला घ्यायचं ॲज इट इज. ठीक आहे, असू दे ना आय. आयच्या इथे काय येईल? हा बी कुठे येणार इथे? अजून कुठे येणार इथे? जस्ट ट्राय टू सॉल्व. आय हेल्प यू आउट इफ देर इज एनी डाऊट. काय सांगायचं?
Okay, done. So in this question, there is only one term in terms of I. ठीक आहे, एकच कुठल्या तरी टर्म मध्ये तुम्हाला I दिसतं. What if there are two terms in which the I is there किंवा कॉम्प्लेक्स फॉर्मॅट मध्ये असेल करायचं, बट त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्क्वेअर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर काढावा लागेल. एक मी सॉल्व्ह करून देते, देन तेवढं एकच लास्ट एक्झाम्पल, देन रेस्ट ऑफ द विल बी फॉर होमवर्क आणि मोठा होमवर्क विल बी देअर. ठीक आहे, सो सी आता स्क्वेअर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अन्विता नव्हती. Okay, so see, next question मध्ये square root of a complex number we have to use. I will solve the whole square root of a complex number so that she will get this square root of a complex number topic. Okay, so the question is x square minus 2 plus ix. वैष्णवी आता ते सगळं ठेवा आणि इथे लक्ष द्या. Minus 1 minus 7i is equal to 0. This is again the quadratic equation, and the question is solve the following quadratic equation. So let's solve. Compare it with ax square plus bx plus c equal to 0. So a is equal to 1, x square लिहायचा नाही. b is equal to minus 2 plus I. I am keeping this as it is because minus चा square plus करता येतो ना, मग easy जातं म्हणून. And c is equal to minus 1 minus 7. डेंजर वगैरे काय नाही, करूया. डन विथ दिस. नेक्स्ट स्टेप काय करत होतो आपण, कॅल्क्युलेट बी स्क्वेअर मायनस 4ac. सो बी b square minus 4 into a into c. क्लियर आहे, काय डाऊट आहे? फक्त सबस्टिट्यूट केलेत मी व्हॅल्यूज ऑफ a and b and c. नो सी. सो b square minus 4ac is equal to minus चा स्क्वेअर प्लस असंच सॉल्व्ह करायचं. दिस इज a plus b whole square. So it is first term square plus 2 into first term into second term plus second term square. ठीक आहे, म्हणून फॉर्म्युलाज दिले होते होमवर्कला, आठवते? जे पण मी देते सांगते विचारते, दॅट इज ऑब्वियसली इम्पॉर्टंट फॉर यू. नेक्स्ट, दिस इज फर्स्ट ब्रॅकेट मायनस. नाउ मायनस इंटू मायनस विल बी प्लस. येस, सो याला विसरून जाता. 4 into 1 is 4. 4 into 1 minus 7, we will do it. That is equal to 4 plus 4i. I square is minus 1. Multiply करायचा. 4 into 1 is 4. 28i. So it will be minus 24i. 8 minus 1, 7. काय डाऊट आहे? 28 4 subtraction. Okay, this is your root of b square minus 4ac. Square root काढायचा आहे. Therefore the value of x is minus b plus minus in square root b square minus 4ac whole divided by 2a. ठीक है, that is equal to x is equal to minus b na, b is already minus, minus minus will become plus. So directly I am writing 2 plus I plus minus in square root. Now it is minus 7 minus 24i divided by 2 into a is 1. It is simply 2. Now carefully listen, Anvita. So in NCERT textbooks, there is no any topic related with the square root of a complex number, quadratic equation, its solution, etc. So here we have square root of minus 7 minus 24i. That is square root of a complex number.
So these type of questions are important and they are solved only in state board textbooks. So this topic is not in your syllabus. Still, I am going to solve this. Just listen to this. Don't try to focus so much on this. So, अडकलाय का बघ बरं एकदा? नाही ना? Okay. So यातलं जर समजलं that's okay. Just write down one example only. अँड बाकी इम्पॉर्टंट तुमच्या एनसीईआरटी बुक्स मध्ये आय थिंक पीडीएफ मी तुला शेअर केलेली. जस्ट ट्राय टू चेक वेदर दिस इज इन्वॉल्ड ऑर नॉट, बट ॲज पर मी दिस इज नॉट इन्क्लुडेड इन युअर सिलेबस. सो नाही समजलं, नाही जमलं, लेंदी वाटलं तरी टेन्शन घेण्यासारखं काही नाही. जस्ट जस्ट बिकॉज हे खूप डिटेलमध्ये एनसीईआरटी मध्ये नाहीये तर उगाच एक्स्ट्रा, बिकॉज दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टंट फॉर जेई अँड नीट. नीटमध्ये तर नाहीच आहे मॅथ्स. जेई आणि सीईटी मध्ये याच्याशी रिलेटेड काहीही येत नाही. सो याला एवढं फोकस करायची गरज नाहीये बिलकुल. ठीक आहे, तुमच्यासाठी एक्झाम मध्ये येऊ शकतं, तुम्ही लक्षात घ्या. सो फ्रॉम दिस वी विल फाइंड आउट द स्क्वेअर रूट ऑफ दिस -7 -24i. स्क्वेअर रूट आहे ना तो, जे आपण काल सॉल्व्ह केलेलं आहे. आठवत आहे ना? नाही आठवत? सो सी स्क्वेअर रूट ऑफ -7 -24i. लेट काय करत होतो आपण? डायरेक्ट लिहू a² - b² इज इक्वल टू रिअल पार्ट अँड 2ab इज इक्वल. तुला समजेल का की पहिल्यापासून सांगायचंय? सांगते अन्विता पण शिकेल थोडस. तिला आवडत असेल तर स्टेट बोर्ड पण. ती काहीच नाही बोलत. Okay, we have to find out the square root of a complex number, that is root of -7 -24i. Let square root of -7 -24i. Obviously, square root of a complex number will be a complex number, right? So let square root of complex number be a complex number in generalized format, that is a plus ib. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप काय करत होतो आपण? स्क्वेअरिंग ऑन बोथ द साइड्स. So therefore on squaring you will get -7 -24i is equal to a² plus 2abi plus i² b². That is equal to a² plus 2abi. Here i² is -1, so it will be -b². तुम्ही आन्सर्स द्या, तुम्हाला एक्झाम आहे. That is equal to a² minus b² plus 2abi. Here it is -7 -24i. So as you can see, there is equal to sign in the middle, so you can equate left hand side and right hand side. While equating, काय equate करायचंय? Real parts and imaginary part. So real parts are a² minus b² is -7 and 2ab. So a is equal to -24 upon 2b. So they -12. So it will be a is equal to -12 divided by b. Substitute the value of a here. A whole square will be 144 upon b² minus b² equal to -7. Multiplying throughout by b², you will get 144 minus b raised to 4 equal to -7b². And after rearranging, the quadratic equation is b raised to 4 minus 7b² minus 144 is equal to 0. So this quadratic equation have higher power raised to 4. So let b² is equal to m. So this will be m² minus 7m minus 144 equal to 0. Now you can easily solve this quadratic equation by factorization method. Multiplication should be 144. Signs are minus minus, so minus plus, and difference should be 7. म्हणून आधी signs लिहून घ्यायचे. I am repeating. Multiplication 144, signs are minus minus, so minus plus will be there, and difference should be 7. 144 ला कसं split करणार? Yes? 16 9 is 144. So m² minus 16m plus 9m minus 144 is equal to 0. This whole thing you have to do in this. पण हा क्वेश्चन विचारायचे चान्सेस थोडे कमी आहेत.
थोडेसे कमी आहेत बिकॉज इट इज सो लेंदी. स्टिल माय ड्युटी इज टू टेक एव्हरी क्वेश्चन अँड your duty is to solve every question even though it is asking, they are asking it or not. So it will be m common, m minus 16 plus 9 common, m minus 16 equal to 0. So the roots are m minus 16 equal to 0 or m plus 9 equal to 0. So from this m equal to 16 or m equal to minus 9, that is b square equal to 16 and b square equal to minus 9. मग लिहायचा b square equal to minus 9 is not practically possible. So we will accept this b. From this b will be plus minus 4. So if b is plus 4, then a will be Kail minus 3. And if b is minus 4, then a will be plus 3. So after substituting values of a and b here, the square root of minus 7 minus 24i is Kail a plus b I, a plus b minus plus minus plus minus plus. सांगते इथपर्यंत क्लिअर आहे? काही टॉपिक आहे काय, सॉरी काय डाऊट आहे या टॉपिक मध्ये? येस प्लस मायनसच आहे तिथे. प्लस मायनसच्या फॉर्मॅट मध्ये लिहायचं. सो फर्स्ट इज minus 3 plus 4i, सेकंड इज plus 3 minus 4. येतं ना तुम्हाला आता हे लिहिता? दॅट इज इक्वल टू येतं 2 plus i प्लस मायनस. प्लस मायनस बाहेर काढला तर काय राहील तिथे? तिथे पण प्लस मायनस आहे, तिथे पण प्लस मायनस आहे. कॅन्सल नाही होत साईन. प्लस इंटू मायनस इज मायनस प्लस 3 प्लस 4i. लक्ष द्या, फर्स्ट विल बी minus 3 plus 4i, सेकंड विल बी plus 3. एक मिनिट, कंबाईन करायचं आहे, सायन्स कंबाईन करायचं. प्लस 3 minus 4i minus 3 plus 4i. बरोबर का? -3 plus 4i plus 3 minus 4i. सो वरचे साइन्स बघा, प्लस 3 minus 4i minus 3 plus 4i. आलं? होल डिवायडेड बाय 2. आता हे प्लस आणि मायनस सॉल्व्ह करावं लागेल. सो x इज, आधी वरचं साइन घेते, 2 plus i plus 3 minus 4i divided by 2 and x is equal to 2 plus i minus 3 minus minus plus 4i divided by 2. काय डाऊट आहे इथपर्यंत? आय नो इट इज सो लेंदी बट इट इज सो सिम्पल. 5 ला विचारायला पाहिजे, बट यू डोंट हॅव एनी क्वेश्चन विथ 5 marks. 2 plus 3 is 5. I minus 4i minus 3i divide by 2. And here 2 minus 3 is minus 1 plus 5i divided by 2. These are your roots of the given quadratic equation. In this whole section, आता समजेल अन्विताला आणि वैष्णवीचे रिव्हिजन होईल म्हणून मी खूप एक्सपांड करून सांगितलं. इथे खूप सारे शॉर्टकट ट्रिक्स आहेत, इवन इथे पण आहे. तेच करणार आहे ना. सो स्टार्ट रायटिंग दिस एक्झाम्पल. अजून शॉर्टकट सांगू? घ्यायचं स्क्वेअर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डायरेक्ट a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर इज रिअल पार्ट, 2ab इज इमॅजिनरी पार्ट. b काढला, a मध्ये सबस्टिट्यूट केला, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आल्यावरती हे भेटतं ना तुम्हाला -16 + 9, तिथून डायरेक्ट तिथे यायचं. ते कसं कळतं? प्रॅक्टिस नाही कळतं. सॉल्व्ह करा. किती वाजता द्या, बट आय हॅव अ लॉट्स ऑफ होमवर्क फॉर यू. सो बेटर हे फास्ट करा. हे झाल्यानंतर मी सगळा होमवर्कच देणार आहे, मग तुम्ही आत्ताच तो स्टार्ट करू शकता लिहायला. स्टार्ट.
मॅम प्लस 4 वाजेपर्यंत हेच करायचं, दुसरं काही नाही करायचं. केलं पुढचं कर ना मग, त्याच्यानंतर 4 झाले. आलं का? ओके, नेक्स्ट सॉल्व कर.
आणि जसं आपण वन फोर्थ वगैरे लिहिलं तर आधी मायनस प्लस येणार नाही ते ह्याच्यावरती डिपेंड असतं तिथे म्हणजे हा बघ इथेचे साईन्स आहेत ना त्याच्यावर डिपेंड आहे. दोन रूल्स आहेत. फर्स्ट सायन्सचा रूल, दुसरा नंबरचा रूल. पहिला सायन्सचा रूल सांगते. इन फॅक्टरायझेशन मेथड फॉर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इफ साइन्स आर प्लस प्लस देन प्लस प्लस, प्लस मायनस प्लस मायनस, मायनस 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 प्लस, मायनस प्लस मायनस मायनस. फक्त मायनस 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 प्लस मध्ये चेंजेस आहेत, बाकी सगळं ॲज इट इज. दिस इज रूल नंबर 1. Rule number 2 is the two numbers you will get, always write bigger number first and then smaller one. Because सायन्स बघ मायनस मायनसला मायनस प्लस, -16 + 9 आणि -9 + 16 वेगळं आहे ना, तिथं गडबड होते. समजले दोन्ही रूल्स? याच्यावरती पण कॅट आहे. डन. Write down question for homework. So question is simply solve the following quadratic equations. Yes, simply. भरपूर. आता लगेच स्टार्ट करायचं. अजून 25 मिनिट्स आहेत. लास्ट.
ओके, सो एकदा लक्ष द्या, वाचून दाखवते. गडबड होते, कधी कधी समजत नाही काय लिहिले. 8x² + 2x + 1 = 0. 3x² - 7x + 5 = 0. x² - 4x + 13 = 0. हे तर फर्स्ट मेथडने करायचं आहे. 2x² + 3ix + 2 = 0. x² + 4ix - 4 = 0. ix² - 4x - 4i = 0. सेकंड मेथडने, ज्याच्यामध्ये आय आहे बट देअर इज ओनली i². 4 × a × c, that will be i². ओके. नेक्स्ट मध्ये तुम्हाला स्क्वेअर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर काढावा लागणार. x² - 3√2 + 2ix + 6√2i. x² - 5 - ix + 18 + i. 2 + i × x², हा x चा स्क्वेअर आहे. -5 - ix + 2 × 1 - i. ऑल द बेस्ट. स्टार्ट सॉल्विंग. अजून 20 मिनिट्स. आणि हे जे तुम्हाला होमवर्क देते ना, दॅट इज नथिंग बट युअर एक्सरसाइज. अजून तुम्हाला सवय लागायची ना. पहिला एक्सरसाइज मी पूर्ण सॉल्व्ह करून दिला. दुसरा एक्सरसाइज तुम्हाला इथे सारखं होमवर्क देते एक एक क्वेश्चन.
Okay, so Anvita, try to solve these questions. We will start with the Argand diagram and modulus in next lecture, or we will revise first the solution of a quadratic equation in some different format. So if you know the division of polynomials, try to revise it because it is important for our next lecture. Okay, thank you. नेक्स्ट चॅप्टर सुरू करतो.